talk to the driver. No, I'm talking to you. I'm the medic. You better get back in that ambulance. I'm talking to the driver. No. I got a patient in this. Get your ass. Le 24 mai 2009, le policier Daniel Martin, de la police autoroutière de l'Oklahoma, répondait à un appel d'urgence dans le comté de Okfuskee, avec ses gyrophares et sirènes activés, lorsqu'il s'est approché d'une ambulance conduite par l'ambulancier Paul Franks. Son collègue Maurice White Jr. se trouvait à l'arrière de l'ambulance avec un patient âgé inconscient, souffrant de douleurs thoraciques. L'ambulance n'avait pas activé ses sirènes ni ses gyrophares, ce qui est courant dans les cas de crise cardiaque afin d'éviter d'aggraver l'état du patient par le stress. Monsieur Frank n'a pas immédiatement cédé le passage au policier Martin, qui a alors dépassé l'ambulance pour poursuivre sa route vers le lieu de l'appel à une vitesse plus élevée. Une fois arrivé sur place, Martin a constaté que son aide n'était pas nécessaire. Il a alors fait demi-tour, rattrapé l'ambulance et l'a arrêtée. L'incident a été filmé par la caméra embarquée du policier. What's going on? I'm talking to the driver. No, I'm talking to you. I'm the medic. You better get back in that ambulance. I'm talking to the driver. I'm in charge of this unit, sir. Okay. My name is Maurice White. I'm a critical care paramedic. I'm going to give you a ticket for failure to yield. And when I go by you saying what's going on, you don't need to give me no hand gestures now. I ain't going to put up shit. You understand me? And I won't put up with you talking to my driver like that. I ain't listening to you, buddy. You get your ass back in that ambulance or I'll take you in. I'm talking to the driver. And if you would. Come over here, Paul. No, we got a patient in this unit right now. Okay, you want to go ahead and pull over to the side of the road when there's an emergency vehicle behind you? I didn't know. No, I wasn't. You ran up on us quickly. I did not on you quickly, buddy. Yes, you did. You better get back in that ambulance before you get your butt to jail now. You understand me? Le policier Martin informe Monsieur Franks qu'il va lui dresser une amende pour non-respect de priorité à un véhicule d'urgence. La loi de l'Oklahoma, section 11-405 du titre 47, stipule que tout conducteur doit immédiatement s'écarter et s'arrêter à l'approche d'un véhicule d'urgence avec signaux visuels et sonores. Cependant, la même loi considère que les ambulances sont elles aussi des véhicules d'urgence autorisés et que, lorsqu'elles transportent un patient en urgence, elles peuvent ignorer certains règlements de circulation à condition d'utiliser leurs signaux d'urgence. Ici, l'ambulance n'avait pas ses gyrophares activés, ce qui rendait la situation juridiquement ambiguë. Devait-elle ou non céder à la police? No. I got a patient in this. Get your ass. Hey, You better turn around now. You better turn around. In this car. Turn around now. My wife is in this car. Turn around now. Okay. Yes, I am. Turn around now. My wife is in this car. Turn around. I got a patient. Turn around. I got a patient. And you are assaulting me. I'm not talking to you. Yes, you are. You turn around. You are obstructing my patient. You turn around now. Martin, calm down. My wife is in this car. Y'all better back up. My wife is in this car. Back up. My wife. Can you somebody call the police? You can arrest me. Follow me to a prayer hospital. Go to the hospital, man. That's all we have. Follow me to prayer. I'm here. You sorry. I didn't see you. You get on. Get on. Yeah, you come on up to the police station. Right. Go ahead. Let's take my wife to the hospital. Let's get on. Let's take my wife to the hospital. Take my wife to the hospital. 333, close to break. Highway patrol, the full. After that, go 3. I'm over here on traffic stop. The ambulance over here to speak to Greg. You get over here. If you got anybody available, I need some help over here to break. Les images de la caméra de bord sont difficiles à interpréter, mais la cour d'appel du 11e circuit a expliqué en détail ce qui s'est passé. Selon la décision rendue plus tard dans l'affaire White contre Martin, 2011,
Le policier Martin a plusieurs fois tenté de parler à Monsieur Franks et a ordonné à Maurice White Jr. de remonter dans l'ambulance, le menaçant de l'arrêter. Monsieur White lui a répondu que le patient devait être conduit à l'hôpital et qu'il pourrait l'arrêter une fois arrivé là-bas. Quand Monsieur White a voulu retourner à l'ambulance, le policier Martin l'a attrapé par le bras, l'a plaqué contre le véhicule et a tenté de l'arrêter de force. Monsieur White a résisté, disant que c'était le policier qui l'agressait. Martin a alors abandonné sa tentative et a appelé du renfort. Un membre de la famille du patient a commencé à filmer la scène avec son téléphone, capturant la suite plus clairement. Highway patrolman pulled my mom's ambulance over because he's mad we didn't pull over, and he's trying to arrest the police, the AEMT, from taking my mother to the hospital. Let's get this all on camera right now. Let me get the car number here. Tag number. I just got you some evidence, that's all. I got you some evidence, that's all. I've been going hot over here to help the county out. You understand? Yes, I do. Can you follow us to the graveyard, sir? I'm getting there, Mom. Yeah. Do what your mama says. You were under arrest. Okay. You were under. I Get would in like there. to press charge from him for assault and travel, which is a Get state law. Hey, Mama. Hey, man. Let go. They gonna do it anyway. You go down. They gonna do it anyway, man. You got it, right? What? Calm down. It ain't him. It's this right here. This was trying to be all right. Now listen to me. I can told you you're under arrest. Get the patient to the hospital. I'm just in here. That's my wife, man. Come on. Talk to me. You arrested me. Talk to me. That's handed at the hospital. That's the doctor, man. It's crazy, man. I'm not breaking no law. I'm not breaking no law. I just want my wife to get help. All I want. Up this fool. Come on, Mike. Come on, Mike. That's all I ask. Quand un deuxième policier est arrivé, Martin est revenu vers Monsieur White et lui a déclaré qu'il était en état d'arrestation. Monsieur White a répondu qu'il voulait porter plainte pour agression contre Martin. C'est à ce moment que Martin l'a saisi à la gorge, le serrant pendant plus de 10 secondes, même après que Monsieur White eut cessé toute résistance. La vidéo montre Monsieur White gaspillant pour respirer, regardant l'autre policier et pointant la main du policier sur sa gorge. La cour d'appel du 11e circuit a jugé que le comportement du policier Martin était objectivement déraisonnable, selon les critères établis par la Cour suprême dans Graham 5. Connor, 1989. La gravité de l'infraction. Le danger immédiat pour autrui. Le niveau de résistance du suspect. La Cour a estimé qu'un jury raisonnable pouvait conclure à un usage excessif de la force, violant le 4e amendement, interdiction des arrestations ou violence déraisonnable. No, you can't go right now. Get in there and take care of your pet. You're not running code. Come here, Paul. Sir, I'm going to ask you to step back, okay? Hey, this Thank is you. my wife. She needs to be at the I hospital. She understand wouldn't that. be in this. Look, if he wouldn't have come out here and started, we could have been on the road about 5 minutes ago, partner. Now step back. I'm sorry to keep coming to Phoenix and telling me Look, Paul, all I'm trying to do is over here and talk to you about it. All right? I didn't need your manager or whoever it is in the back and the paramedic, whoever happens to be in charge, to get out and start obstructing, okay? I understand. You understand? Yes, sir, I do. He's going to jail. Yeah, you don't jump out and talk
You understand me? I don't care who you are. You're not running code. You're not running emergency, okay? All right? I didn't just get up behind you, interrogate you, and turn on my red lights and siren. I've been going hot and over here to help the county out. You understand? Yes, I do. Anything that I want, Man, we're going to get you onto the hospital here just quickly, okay? Hey, you're going to jail, you understand me? You were under arrest. Okay, you were under arrest. I'll get in there. I press charges on them for assault and Yeah, man. I didn't assault you. I told you to turn around. Turn around. Turn around. Yeah, 4344 on Union 081 132. Union 081 311 132. Also run 4344 on Topeka Martin. Topeka Martin. Route 66 of 82. Après cette altercation, les deux équipes se sont séparées sans nouvelle arrestation, et l'ambulance a repris la route vers l'hôpital. Une enquête interne a conclu que le policier Martin avait manqué de discernement, notamment en ne permettant pas à l'ambulance de poursuivre sa route malgré la présence d'un patient en danger. Il a été suspendu 5 jours sans solde et contraint à suivre une évaluation psychologique de la gestion de la colère. En juillet 2009, Monsieur White a porté plainte au civil pour violation des droits civiques. Le policier Martin a contre-attaqué pour diffamation et agression. La Cour a refusé de lui accorder l'immunité policière. Et en 2012, les deux parties ont conclu un accord confidentiel. Le policier Daniel Martin est décédé en 2018 d'une crise cardiaque alors qu'il était toujours en service. Le comportement du policier Martin est jugé désastreux. Attitude arrogante et agressive, usage de force excessive contre un secouriste, manque de priorisation de la vie humaine et mise en danger d'un patient en détresse cardiaque. En revanche, Maurice White Jr. est salué pour son courage et son dévouement à son patient, même face à un officier menaçant. Son acte de résistance est considéré comme légitime et motivé uniquement par la volonté de sauver une vie. Et vous, qu'en pensez-vous? Le policier Martin a-t-il eu raison d'arrêter l'ambulance et d'intervenir de cette manière? Ou pensez-vous qu'il a laissé la colère et l'ego prendre le dessus, au détriment de la vie d'un patient? Dites-le moi dans les commentaires. J'aimerais vraiment connaître votre avis sur cette affaire. En attendant, prenez soin de vous, restez curieux, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle affaire tout aussi surprenante. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer. À très vite.